রেকর্ড অন করা ঠিক আছে। আর কেউ কি আসবে বা সবাই যেন আটকে গেলে কেন হবে? আপনি এটা আপনার হাতে রাখুন, আমি বললাম আপনি চেঞ্জ করতে হবে, ঠিক আছে? শুরু করতে পেরেছি, শুরু করে দিয়েছি। ঠিক আছে, আমরা ক্লাস স্টার্ট করি। Today is our 5th class. As you all know, the course is International Human Resource Management. I am the lecturer Tashviq. So now let's start. Chapter we are doing is the organizational context. That is chapter 2. Next. Now, so today we focus. Hey, what? Now. So our first topic today is stages of internationalization process. So first of all, আপনারা তো সবাই ইয়ারটি দেখতে পান, রাইট? আপনি দেখতে পান ইয়ারটি? Are you able to see the ERP? Have you noticed the slides I gave, slide, case study and all? Have you checked that? Go through course. Have you checked that? Okay. So what do you understand by the word stages of internationalization process? যা মাথায় আসে বলেন, কোনো সমস্যা নেই, মানে একটু হয়তো কথা নেই। What is internationalization process? আপনি বলেন, আপনি what is internationalization process? Don't think in a bit. Don't. The thing is, don't think in a memorized way. Think in a practical way. What is internationalization process? এটা সম্পর্কটা কিসের সাথে? বিজনেসের সাথে? Sorry? When I say the word internationalization process, মাথায় কি আসছে? Is it linked with what? Business? It's obviously business. Okay. So, next, jump. First step. পরে এদিকে নাও। So,
here if you kind of the stages of international process outline the process a company goes through as it expands from global to international level. That means when an organization think of going globally, that means the organization used to do business in a domestic way, but later it thought it will go beyond global. That means international. So there is a process. So the process starts with domestic stage. So domestic stage, the company operates only in his home country. That means in this stage, he or she, the company tries to settle the business in the domestic market. So the company wants to have self-domestic way. That means the company wants to establish the brand in the domestic market. Suppose আমি as example যদি বলি with an product example যদি বলি যেমন এই জিনিসটা এটা কি লেখা act to popcorn. So act to popcorn it's a American company, but from America it came to Bangladesh. So this is part of the international process. So how it went to the stage? Think about this company. So first what they did, they settled in the domestic stage in USA, established the brand, the sale, the market, the demand. Then what happened? They thought about pre-internationalization stage. Companies assess the potential for international expansion through market research. That means the company did market research. The US company did market research. So where we can go, in which type of country we can go, and the popcorn will go good. So suppose will it be India, will it be Bangladesh? The taste also needs to be good. When you think about Asia's subcontinent, Bangladesh, India, and Sri Lanka, we like spicy food. So they did market research. This includes understanding market demand. They need to understand the market demand. Popcorn and market demand can. Will it be feasible to go to the country? Then competition. Is there any other competitors in the brand? Like Act, this is Act 2. Is there any other company as competition? Then cultural factors. What are the cultural factors? Will it be wise to go? The cultural people will like it or not? Will there be any problem regarding cultural? Then regulatory environments. Will the environment be okay for the product? If it's Sweden, that means always it works with the problem. So pre-internationalization stages in a way, a company thinks of going to international phase, but before that, what they do market research, they do product demand analysis, they do competitor analysis. Sir, coming back to the final session. Yeah. Thank you. So pre-internationalization stage in a way, a company does the understanding of the foreign market demand, culture, তারপরে হচ্ছে competition analysis এবং regulatory affairs check করে. So next stage is export stage. In this phase, the popcorn company thought to do export. So export can be of two types: direct export, indirect export. আপনারা কি বুঝতেছেন? যদি না বুঝেন you can say বুঝতে পারতেছেন? Sorry. কোনটা বুঝা আমাকে বলেন কি বুঝবেন না এই স্লাইডে? না বাট আমার কথা হচ্ছে এই স্লাইডগুলোতে কি ডিড ইউ ফেস এনি প্রবলেম? বাট ইফ ইউ ফেস এনি প্রবলেম ইউ ক্যান সে তোমার সাথে বলেন কি মানে প্রবলেম বেসিক্যালি এখানে কি হইতেছে when a company decides to go international, so before that there is it's called pre-internationalization stage. ফুটবল যখন আমরা খেলি খেলার আগে তো ডিরেক্ট ফুটবল মাঠে নেমে যেতেছি না, we do practice. So এখানে হইতেছে এই কোম্পানিটা when it takes the decision to go international, it does a mapping understand the culture. Suppose a USA brand wants to come to Bangladesh, তো কি দেখতে হবে? The company needs to see the demand. Do the product have demand in Bangladesh or not? What are the competition? এরকম কতগুলি প্রোডাক্ট আছে,
রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স, রেগুলেটরি কী সমস্যা হতে পারে আইনগতভাবে দিক দিয়ে, কম্পিটিশন অ্যানালাইসিস করতে হবে, এরকম কতগুলি কোম্পানি আছে। সো প্রি ইন্টারন্যাশনালাইজেশন স্টেজে মার্কেট ডিমান্ড, কম্পিটিশন, কালচারাল ফ্যাক্টর, রেগুলেটরি এনভায়রনমেন্টস নিয়ে চেক করবে, একটা কোম্পানি ডিসিশন নেয় সে ইন্টারন্যাশনালি যাবে না যাবে। নাম্বার 3, export stage. The company begins exporting products or services to foreign market, which means company takes the decision to do export. A company they took the decision to do export. So export can be of two types: indirect export, direct export. Direct export means the company will do the export directly. Indirect export is the company will do export through any buyer. Carrier hতে পারে, freight forward হতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে। Next stage, establishment stage. The company establishes a more permanent presence in foreign market. More permanent establishment কিভাবে সম্ভব? It is possible by setting up a sales office or subsidiaries which allows for better local market engagement. এখানে কি হলো? The company takes the decision to establish its footprint to another country. So what they do, they start a sales office, subsidiaries by which they do local market engagement. When it used to do export, it used to do other things, they didn't have the direct idea of the market. When the companies establish the footprint, the office in the country, they will have the idea of the people, the market analysis. So এখানে একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এক্সপোর্ট স্টেজে যে ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট, আমি যদি ডাইরেক্টটা করে ফেলি তো সেই ক্ষেত্রে স্যার এস্টাবলিশমেন্ট স্টেজ তো আমার বইতে চাই মানে তা তো হচ্ছে, মানে এটা তো ইট ইজ স্টেজেস, কোন কিভাবে স্টেজ আপনি আগাইতে পারেন, ইট ইজ দ্য স্টেজ। আপনি যখন এক্সপোর্ট করবেন আপনি তো ডেফিনেটলি এস্টাবলিশমেন্ট তো লাগবে। আপনি হইতে পারে আপনি তো এক্সপোর্ট করলেই যে আপনার ডিরেক্ট অফিস নিয়ে করতে হইতেছে তা তো না, এমনও তো হতে পারে আপনি একটা ছোট একটা অফিস দেখায় বাইরের দেশে আমেরিকায় আপনি এক্সপোর্ট করে দিতেছেন, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন ইউ সেটেল আ হোল মানে বিজনেস এনভায়রনমেন্টের মধ্যে। আপনার মার্কেটিংয়ের লোক আছে, সেলসের লোক আছে, অ্যাডমিন আছে, সব আছে। সো এখানে বোঝানো হচ্ছে স্টেজেস অফ ইন্টারন্যাশনালাইজেশন, কি কি উপায়ে আন্তর্জাতিক মানে লোকালিটি ছাড়াই আন্তর্জাতিক ওয়েতে কিভাবে যাওয়া যায় একটা প্রোডাক্ট নিয়ে বা একটা ব্যবসা নিয়ে। সো এস্টাবলিশমেন্ট স্টেজে যেটা হয়, the company establishes a footprint of the organization by establishing a sales office or a subsidiary office. So when they establish the sales office or subsidiary office, they do have direct access to the country and they do understand the market. এখন আমি যখন এই নিচে সাপোজ আই স্টার্টেড, আমি বললাম নেপালের লোক, আমি নিচে একটা ক্যান্টিন দিছি and I will get to understand people's reaction, right? People, মানুষ এখানে কী টাইপের খাওয়া পছন্দ করে, কম্পিটিশন কি, আমার একটা আইডিয়া হবে। এটা যদি আমি বাইরে থেকে আমি যদি ইয়ে করে করি আমার তো আইডিয়া হবে না। নেক্সট ইজ মার্কেট ডেভেলপমেন্ট স্টেজ। কোম্পানিজ ফোকাস অন ডেভেলপিং এন্ড এক্সপ্যান্ডিং দেয়ার মার্কেট প্রেজেন্স। এখানে কি হইতেছে, কোম্পানিটা অফিস এস্টাবলিশ করছে, এখন কি মার্কেটটা ডেভেলপ করতে হবে। They need to do the market development. This may include adapting products to local tastes and forming partnership with local business. এটা কিভাবে হবে? The company needs to understand, যখন he is there, the company is there for the market development stage, the company needs to understand product taste. কি টাইপ প্রোডাক্ট বাংলাদেশের মানুষ পছন্দ করবে। এখন আমেরিকার একটা মেয়ে সাপোজ ও স্পাইসি পপকর্ন লাইক করে, বাংলাদেশে ওয়েন দ্য পপকর্ন কামস, আপনার যদি বলা হয় আপনি একটু স্পাইসি পছন্দ করেন, আপনি স্পাইসি পছন্দ করেন। সো এখানে হচ্ছে দিস মে ইনক্লুড অ্যাডাপ্টিং প্রোডাক্টস টু লোকাল টেস্ট। লোকাল টেস্ট মানে কি? ওই অঞ্চলের লোকদের টেস্ট বুঝতে হবে। অ্যান্ড ফর্মিং পার্টনারশিপ উইথ লোকাল বিজনেস। সো দে ক্যান ফর্ম পার্টনারশিপ উইথ লোকাল বিজনেস অ্যাজ ওয়েল। লোকাল বিজনেস অ্যাজ ওয়েল মানে সাপোজ ও he talking in that way, আমি কোম্পানি আমার, but I will do the business via distributor, dealer. So in order to do that, he or the company needs to do partnership with local business who will promote it. Full internationalization stage. The company integrates international operation fully.
including manufacturing, distribution and marketing in various countries, often leading to a more complex global strategy. এই স্টেজটাই কোম্পানিটা ফুল ইন্টারন্যাশনালাইজেশন হয়ে গেছে। কারণ এখানে কোম্পানিটা ম্যানুফ্যাকচারিং করতেছে, ডিস্ট্রিবিউশন করতেছে এবং মার্কেটিং করতেছে ভ্যারিয়াস কান্ট্রি। Then last stage is global strategy stage. At this stage, company operates as a cohesive global entity, optimizing resources across the market and continuously adapting to global trends and customer needs. So in this stage, global strategy stage, the company is already settled in the foreign market. The company is now trying to understand the market, and also they are trying to understand what are their mistakes, what they did good, what they did bad, and how they will increase the sale. Suppose the company does have a sale of 5 lakhs taka in a month. So at home the company is doing different kinds of marketing related things, different type of idea generating things, how they can increase the sale, how they can improve the product. That's it. বুঝে কোনো সমস্যা আছে কিন্তু না, কারণ সমস্যা থাকলে বলেন। বুঝতে পারছেন? আপনারা কি ভয় পাচ্ছেন? এরকম করে মানে আমি না বুঝতেছি না, মানে আমাকে কি ভয় লাগতেছে না? আইস ব্রেক এখন হয়ে গেছে। ওকে, ঠিক আছে। আপনার নাম? স্যার মুনিরা পারভিন খুশবু। মুনিরা পারভিন খুশবু। আপনি কোন ইয়ার? স্যার বিবিএ 10 ব্যাচ। 10 ব্যাচ। ওকে, এটা আপনার কি লাস্ট সেমিস্টার? 7 সেমিস্টার। আপনি এক্সকিউজ মি, আপনি আপনার নাম? জান্নাতুল সুফিয়া। জান্নাতুল সুফিয়া। আপনি কোন ব্যাচ? 11 আছে মানে আমি অ্যাকচুয়ালি আপনাদের এই সেমিস্টার কত? সেমিস্টার হচ্ছে আমাদের 7 কি? তোমাদের 6 আমরা স্যার আমরা যে 2022 2022 এ ভর্তি হয়েছে, তার আপনার বের হবেন 26 নাকি? 25 হ্যাঁ না 26 মার্চে কে বিবিএ 4 বছরের হয়। আরো সেমিস্টার ও আচ্ছা না ঠিক আছে। তোমাদের কোনো আমাদের কিছু না আগে আমাদের 17 নিচে 6 তো স্যার মেজরিটি সেমিস্টার ছিল না। ও 10 ব্যাচের ছাত্র খুব কম হয়, যখন 10 আর 11 একসাথে গেছে। আমি অ্যাকচুয়ালি মানে বেসিক্যালি দ্য থিং ইজ আমি আরো বেশি স্টুডেন্ট চাই, কারণ আমি হ্যাঁ মানে আমি 1-200 স্টুডেন্ট নিয়ে কাজ করতে চাই, মানে এই দ্যাট ইজ হাউ আই ওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি। মানে এখানে দেখে খুব খালি মনে হচ্ছে। তার থেকে নিউ ব্যাচে যেতে হবে। রিজল্ট হলো 10 ব্যাচ পর্যন্ত অনলাইন ক্লাস পরীক্ষা সিস্টেম। আচ্ছা ওই জন্য আপনি অফলাইনে স্টুডেন্ট পাবেন না স্যার? ওকে ওকে, না আমার এমবিএ স্টুডেন্ট আছে। ইভেন পরীক্ষাতেও এরকম হবে। ওকে স্যার এটা করতে হলে আপনার নিউ ব্যাচ যারা আছে তাদেরকে নিতে ভালো লাগে। কেন ওরা তাও তো আমরা 10 ব্যাচে রেগুলার 12-15 জন ছিলাম, এটা মেজর সেকশন হওয়ার কারণে আমরা চলছে। আচ্ছা, এখন আপনি বলেন আপনি কি বুঝলেন এই স্টেজেস অফ ইন্টারন্যাশনালাইজেশন যে পড়াইলাম, হোয়াট ডু আন্ডারস্ট্যান্ড? স্যার ইন্টারন্যাশনাল ভাবে করে যে আমি বিজনেস যদি আমি করতে চাই, তাহলে যে স্টেজগুলো আমাকে পার করতে হবে পুরোপুরি, সেটা হচ্ছে যে একটা ডোমেস্টিক স্টেজ বলতে গেলে আমার যেই প্রোডাক্টটা যে দেশের জন্য, যে অঞ্চলের জন্য, তো সেই অঞ্চল বা দেশের জন্য ওইটাকে আমাকে মানে আমার কি বলবো, আমার পণ্যটাকে Basically in domestic stage, the Panipur, this is your product. So at first you need to have footstep in your own country, right? এখন নিজের আপনার নিজের দেশেই চলে না, ইন্টারন্যাশনাল কিছু। এখন at first you need to establish the product in your country, domestic wise. একটা প্রোডাক্ট নিয়ে মানে কাজ করতে চাই যেটা চলবে মার্কেটে। না এটা বেসিক্যালি এটা বিজনেস পার্সপেক্টিভে, এটা আমি আপনাদেরকে এক্সাম্পল আকারে বুঝাইতেছি। একটা কোম্পানি কোনো প্রোডাক্ট পার্সপেক্টিভে বোঝাচ্ছি। এখানে একটু লেখা দেখতেছেন, আমি একটু কোম্পানিটাকে বুঝতে, আমি তো কোম্পানিকে আনতে পারতেছি না, কোম্পানি প্রোডাক্টকে বুঝাইতেছি। সো আপনার আগে দ্য অর্গানাইজেশন needs to establish the footstep in domestically.
তো সবচেয়ে ভালো একটা উদাহরণ দেওয়া যায় প্রাণ কোম্পানি। হ্যাঁ প্রাণ কোম্পানি আমাদের বাংলাদেশে যখন ব্যাপক আকারে তারা যখন বিস্তার করে তখন তারা তাদের প্রোডাক্টগুলো তারা ইন্ডিয়াতে একটা দেয়, মালয়েশিয়াতে তাদের একটা থাকে। প্রথমে তারা মানে ওই যে প্রি ইন্টারন্যাশনালাইজেশন যে স্টেজের ভিতরে, সেটার ভিতরে তারা প্রথমে যেই স্টেজটা তারা পালন করে, প্রথমে গিয়েই তারা কোম্পানি খুলে বসে না, বা প্রথমে তারা ডোমেস্টিক্যালি একটা মার্কেট তৈরি করে, দেন দে গো ফর প্রি ইন্টারন্যাশনালাইজেশন স্টেজ। ইন দ্যাট ওয়ে সেই এলাকার এবং সেই অঞ্চলের, যেহেতু মালয়েশিয়া একটা মুসলমান কান্ট্রি, সো সেই ক্ষেত্রে ওখানে রিলিজিয়ান কিছু ব্যাপার থাকতে পারে, সেই ক্ষেত্রগুলোকে তারা জাজ করে এবং মার্কেটের ভিতরে তাদের কোনো কম্পিটিটিভ আছে কিনা সেই প্রোডাক্টের উপর, এবং তার সাথে যদি আমি কম্পিটিটিভ করি তো আমারটা সে কীভাবে করে চলবে না, তাদের রেগুলেটরি। ইয়েস ইউ আর রাইট। বেসিক্যালি ব্যাপারটা কি ঠিক ইজ এখানে মানে যেহেতু দেশটার নাম হলো মালয়েশিয়া, এখানে কিছু আমার ফিডব্যাক আছে। ব্যাপারটা হলো আই ওয়াজ ইন মালয়েশিয়া। দ্য থিং ইজ আপনি আই ওয়াজ ইন মালয়েশিয়া ফর 3 ইয়ার্স, ঠিক আছে? সো এখন দ্য থিং ইজ ওয়েন প্রাণ, আপনি দেখবেন এটা খেয়াল করবেন, প্রাণের জুস আছে না, জুস আছে, চানাচুর আছে, বিস্কিট আছে, আপনি দেখবেন প্রাণের জুসের পিছনে দে ডু রাইট ইনগ্রেডিয়েন্টস, নিউট্রিশন, এই টাইপের কিছু জিনিস লেখা থাকে, 10 গ্রাম, 20 গ্রাম, 50 গ্রাম। আমাদের পার্সপেক্টিভে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে যেটা মেনটেন হয়, মালয়েশিয়াতে কিন্তু তা না, এর থেকে ভালো ফুড গ্রেড এর পরিমাণ ওরা মেনটেন করে। এটা নিয়ে আমাদের ফেসবুকে লেখা হচ্ছিল, ধরেন আমাদের এখানে দেওয়া হইলো, আমাদের এখানে জুস যেটা হয়, জুস তো মিষ্টি কুমড়া দেয়, এইটা কিছু তো ইয়ে করে, বাট মালয়েশিয়াতে ওয়েন দে ডু বিজনেস এইসব করা যাবে না। আপনি নর্মাল, আপনার পয়েন্ট ঠিক আছে, এখন আপনার দেশের কোম্পানি হচ্ছে চোর বাট করেন, আপনি কিছু করার নেই। ইন ইয়োর পয়েন্ট ইউ আর রাইট। প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে সে বুঝলো মার্কেটটা, ডিমান্ড অ্যানালাইসিস করলো, কালচার ফ্যাক্টর বুঝলো, সেই প্রি ইন্টারন্যাশনালাইজেশনে গেল, তারপরে সে এক্সপোর্ট করলো। যখন সে বুঝলো যে না, তার প্রোডাক্টের ডিমান্ড আছে, প্রোডাক্ট চলবে, এক্সপোর্ট করবে, এরপরে সে কি করলো, একটা অফিস স্টাবলিশ করলো। তারপরে কি করবো, অফিস স্টাবলিশ করার পর তার মনে হয় মার্কেটটাকে ডেভেলপ করতে হবে। মার্কেটটা ডেভেলপ কীভাবে হবে, যখন আমার প্রোডাক্টটা অন্য কনজিউমাররা, ভোক্তারা যখন গ্রহণ করবে তখনই তারা। তারপরে হলো কি ফুল ইন্টারন্যাশনালাইজেশন, তখন সে ম্যানুফ্যাকচারিংও করে, প্যাকেজিংও করে, মার্কেটিংও করে, ডিস্ট্রিবিউশনও করে, তখন এটা ফুল একটা ইন্টারন্যাশনালাইজেশন প্রসেসের আওতায় চলে আসে। আর লাস্টে হইল গ্লোবাল মার্কেটের সাথে বিয়ে করা। এখন তখন প্রাণের ব্যাপারটা হচ্ছে কি, প্রাণ তখন শুধু প্রোডাক্ট ডেভেলপ করলো তা না, মালয়েশিয়া মার্কেটে তখন প্রাণ অন্যের বিস্কিট কেন চলতেছে, আমার বিস্কিট কেন চলতেছে না, ওই বিস্কিটের দ্য বিস্কিট উইল কস্ট 10 টাকা বাট আমাদের বিস্কিট কস্ট 8 টাকা, বাট ওয়াই দ্যাট বিস্কিট ইজ গোয়িং, আওয়ার বিস্কিট ইজ নট গোয়িং। দে উইল ডু অ্যানালাইসিস, রিসার্চ, কিভাবে they will make the product more friendly for the consumer level, how the consumers will buy more biscuits, or how they will establish their brand in a global format. So this is internationalization process. Basically in this type of course, what I believe, you don't need to memorize anything, you need to understand the point, pointer different details, then you need to write by your own. এখানে মুখস্থের কোনো ইয়ে নেই। আমি আমার লাইফে, ইন মাই হোল লাইফ, এইসব থিওরি বেস, আমি কিন্তু থিওরি বেস কোর্স নিয়েই কাজ করছি, বা আমি শুরু থেকেই কমার্স নিয়ে করছি। ওয়াই? কারণ আমি অ্যাকাউন্টিং, ম্যাথস এমনিতে ভালো, মাথায় কাজ করি। সো আমি আই চুজ ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং। দ্যাট ওয়ে আই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পয়েন্টটা বুঝে আই ক্যান রাইট ইট। সো next point is control mechanism. So what you understand by control mechanism? Control mechanism is essentially managing international operations. It ensures that MNCs achieve their global objectives while adapting to local conditions. 8 sentence take to put. Please have a read of this whole sentence. আপনি একটু কন্ট্রোল করুন। It ensures that MNCs means multinational companies. It ensures that achieve their global objectives while adapting to local conditions. কি বুঝলেন? ভাগ ভাগ করুন। It ensures that
না আমি যেটা বলি it and ensure MNCs achieve their global objectives while adapting to local conditions. Every MNC, every multinational companies does have a goal, an objective, whether they do the business in their home country or in abroad. Suppose Nestle is a company from Switzerland. Its headquarters in Switzerland. So Nestle does have a global objective which they want to implement in any country they want. So when they do business in Bangladesh, Nestle, what they do, they ensure that MNCs achieve their global objectives while adapting to local conditions. ব্যাপারটা হলো লোকাল কন্ডিশনের সাথে মিলে কাজ করবে, বাট মাথায় থাকবে হইছে গ্লোবাল অবজেক্টিভ কি হবে। So it helps to maintain coordination and consistency across different subsidiaries, divisions and business units in various regions. It helps to maintain control mechanism, helps to maintain coordination and consistency across different subsidiaries, divisions and business units in various regions. So types and categories of control mechanism. Control mechanism in international business can broadly be categorized into formal and informal controls. That means there are two types of control mechanism, formal and informal controls. In the next slide, I have explained the thing. So there is a difference. Name, aspect, formal control mechanism, informal control mechanism. So nature, formal control mechanism is structured, explicit, and measurable. It's structured to the point. Informal control mechanism is flexible, implicit, and based on trust and social norms. Mane, it's not fixed, it's flexible. It can be changed. And based on trust and social norms. But that means it's not formal. Next, focus. Informal control mechanism, monitoring and compliance is a thing which is the focus. That means financial and legal terms. In informal control mechanism, influencing behavior through shared values and culture. Approach. Informal control mechanism, top-down, authoritative. Top-down means from top to down level. উপর থেকে নিচে approach that. In informal control mechanism, bottom-up or peer-to-peer based on influence. Bottom-up মানে কি সমানে সমান বা নিচ থেকে উপর নিচ না নিচ থেকে উপরে হতে পারে আর peer-to-peer মানে কি সমানে সমান based on influence and consensus. Implementation. Formal control mechanism works with policies, procedure and formal system. Informal control mechanism works with socialization, culture, relationship and leadership style. It chapter point পড়লাম what you understand by it. Formal control mechanism কি নিয়ে কাজ করে, informal control mechanism কি নিয়ে কাজ করে, what you understand. ফর্মাল স্যার কোনো সবকিছু ফর্ম টাইপের থাকে, সবকিছু স্ট্রাকচার ওয়াইড করে থাকে। আর ইনফর্মাল গুলো এটা ফ্লেক্সিবল হতে পারে, এটা উপর থেকে নিচে সমান সমান হতে পারে। Then what do you think for organizations, which one is suitable, formal or informal? ফর্মাল কন্ট্রোল একটা বেশি Confident, right? ये तो कुछ नहीं है formal नहीं স্যার ফর্মালটাই বেশি। Scope of application. Formal control mechanism applies universally across subsidiaries or departments. It applies universally across subsidiary and different departments. Informal control mechanism is tailored to local context and individual relationship. Local context and relationship basis it works. Enforcement based on formal mechanism, it works with audit report. Formal, it's a very formal thing. Based on peer pressure, group cohesion, and internalized values. Communication style, formal control mechanism, it's formal, written, and documented. Informal control mechanism, it's informal, verbal, and through personal interaction. But এইটা জিনিস না আমাদের বাঙালিরা বেশি পছন্দ করি। When you think about formal and informal, we like to do informal things a lot. Next, like an example, informal control mechanism, financial reporting system, compliance program, performance reviews. Informal control mechanism, organization culture, informal leadership,
employee networks. So now you understand formal control mechanism কিন্তু একটা অর্গানাইজেশনের ইম্পর্টেন্ট জিনিস ডিল করে, লাইক ফিনান্সিয়াল রিভিউ সিস্টেম, কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রাম, পারফরম্যান্স রিভিউ, আরো অনেক কিছু হতে পারে। বাট এভরিথিং ইজ রিলেটেড টু অর্গানাইজেশন, এভরিথিং ইজ দ্য বেটারমেন্ট ফর দ্য অর্গানাইজেশন and for the structure of the organization. But in informal control mechanism, it works with organization but not in a direct way, like organization culture. Organization culture এর কারণে কি আমার লাভ হচ্ছে কোনো ইয়ে হবে বা আমার সিস্টেমে কোনো ইয়ে হবে, বাট অর্গানাইজেশন কালচার এর কারণে কি আমার কোম্পানিতে কিন্তু ক্ষতি হতে পারে if the culture is not good. Informal leadership কি directly impact করবে এমসের উপরে, but still it will cause. If the leader is not good, he or she will not be able to control or manage his employee or her employee. So it will have an impact in employee networks. So when এখানে সহজ হিসাব, the thing is very simple. When suppose I gave you a question in the examination, control mechanism. So control mechanism is what is formal and informal. So when you see formal and informal, you just have a thing in your mind. Formal ta ki, it's structured, it's appropriate for the organization. Informal ta ki, informal is not structured, it's based on our relationship, it's based on how we act in our day-to-day life. So I don't want you guys to memorize anything in my class, whether it is exam or anything. Just understand the point and write it down. I mean, I will give you answer. The multinational as a network. এটা কি বুঝবো? What is the meaning of multinational as a network? আপনি বলেন। যা আসে তাই বলেন। আচ্ছা, ভুল থেকে কিছু নাই, আমিও তো ভুল বলতে পারি, মানে why are you so bothered? মানে বলেন না, বুঝছেন? আপনি চিন্তা করেন যে the multinational as a network কি? multinational কি? Sorry? So multinational মানে হচ্ছে সব আপনি বলেন না, আপনি বলেন, লজ্জার তো কিছু নাই ভাই, মানে এখানে তো মানে কি multinational জান বলেন মাল্টি বিজনেস সাইড আছে স্যার, যে সবার সাথে সবার যে ইন্টারনাল কমিউনিকেশন। মাল্টিন্যাশনাল কথাটার অর্থ কি? আগে একটু বলো, হোয়াট ইজ মাল্টিন্যাশনাল? ও ইন্টারন্যাশনাল কিছু একটা মাল্টিন্যাশনাল প্রাণী কি? মানে সাপোজ অলিম্পিক কোম্পানি না, আপনি আসেন, আপনি মুখস্থ করে যায় না, প্লিজ ডোন্ট গো ফর মেমোরাইজেশন। আমার ক্লাস অলিম্পিক বিস্কিট কি? অলিম্পিক কোম্পানিটা কি? লোকাল না মাল্টিন্যাশনাল? কেন মাল্টিন্যাশনাল? অলিম্পিক কোম্পানি, অলিম্পিক মানে লোকাল অলিম্পিক কোম্পানি। অলিম্পিক বিস্কিট এগুলি লোকাল না, লোকাল কোম্পানি। মাল্টিন্যাশনাল নেসলে কি? কিভাবে বুঝবেন নেসলে মাল্টিন্যাশনাল? So, multinational as a network. Multinational as a network. কি হয়? Or multinational network. When we talk about the multinational corporation MNC as a network, we are referring to a modern organizational structure that spans multiple countries and regions, linking together a wide variety of business units, subsidiary, partners, and stakeholders. এই সেন্টেন্সটার মাধ্যমে কি বুঝলেন? When we talk about the multinational corporation MNC as a network, we are referring to a modern organization structure that spans multiple countries and regions, linking together a wide variety of business units, subsidiaries, partners, and stakeholders. এখন এটা একটা एग्जांपल আমি দিলাম নেসলে। এখন বলেন কেন নেসলে বলছি? Why is it নেসলে? নেসলেটা বলার রিজন হলো নেসলে কোম্পানি হলো মানে পুরো হোল ওয়ার্ল্ডে আছে। It works
it works with multiple countries and region, linking together a wide variety of business unit, different kind of business unit. It works subsidiaries, partners and stakeholders. It works with different country, different region, different subsidiary, different stakeholders, different partners. So in that way, it is multinational as a network. When a multinational is working with a group of people or group of entity, then it is a multinational is considered as a network. It is a network, network is still classrooms. Now here's a breakdown of how MNCs operate as a network. এখন বললাম MNC as a network, এখন now we need to understand how, as I said, multinational as a network can, I need to prove that how it is. So here's a breakdown of how MNCs operate as a network. Global network of subsidiaries and branches. An MNC typically has subsidiaries, branches and offices in multiple countries. An MNC typically has subsidiaries, branches and offices in multiple countries. At the MNC বিভিন্ন ব্রাঞ্চ উপশাখা অফিস থাকে বিভিন্ন দেশে। These entities are often linked through information technologies, sharing data and coordinating activities in real time. এখন when I talk about Nestle বাংলাদেশ আছে, Nestle Switzerland আছে, Nestle Australia আছে, Nestle Indonesia আছে. How they are linked on? They are linked through information technologies, sharing data and coordinating activities in real time. But এখন তো মানে Nestle Indonesia Nestle সাথে তো আমি বাংলাদেশের Nestle তো আর directly দেখা হইতেছে না, শোনা হইতেছে না। So how we are connected? We are connected through global network platforms like information technologies, sharing data and coordinating activities in real time. Decentralization and local adoption. In contrast to the traditional hierarchical models where power is concentrated at central headquarters. এখানে hierarchical model বলতে বুঝাইছে আমাদের দেশে দেখবেন কিছু আগেকার দিনের যে কোম্পানিগুলি আছে না, এই ইন্স্যুরেন্স, MBA ইন্স্যুরেন্স, এইসব প্রতিষ্ঠানগুলিতে হয় কি পাওয়ারটা যেটা থাকে, ডিসিশন মেকিং পাওয়ারটা ইজ উইথ দ্য হায়ার অথরিটি অর দ্য ফাউন্ডার লেভেল অর দ্য হেডকোয়ার্টার পিপল। দ্যাট মিনস লোয়ার গ্রেড পিপল, সাপোজ নর্মাল এমপ্লয়ি যারা, দে ডোন্ট হ্যাভ এনি সে, তাদের কোনো কথা থাকে না, বললে শোনা হয়। সো এমএনসিতে কি হয়? এমএনসি নেটওয়ার্ক ইজ মোর ডিসেন্ট্রালাইজড. Local managers and subsidiaries have some degree of decision making ability. So in MNC, local employees, managers does have the freedom to take decisions based on things, which allows the corporation to respond more flexibly to local market conditions, which helps the organization to be more flexible. People are get more flexible regarding decision. Karon people, মানুষ বুঝে, they do have the right to say things, এবং ওইটা ভ্যালুয়েশন করা হয়। সো ডিসেন্ট্রালাইজেশন এন্ড লোকাল অ্যাডপশনের মধ্যে এখানে যেটা বোঝানো হচ্ছে, একটা এমএনসি when it works as a network, it gives freedom to all sorts of people regarding decision making and allows the decision. আপনি কোন সমস্যা হয়েছে? প্রবলেম? Coordination through information technology. The backbone of MNC network is often sophisticated IT system and digital platform that allows for the seamless flow of information across different units of the company. একটা MNC নেটওয়ার্কের ব্যাকবোন, মানে ব্যাকবোন কথাটার অর্থ কি? মেরুদণ্ড কি? IT system or digital platform that allows for the seamless flow of information across different units of the company. এই IT টেকনোলজিটার কারণেই তো the organization can do business globally, otherwise তো সবকিছু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। So cloud computing, enterprise resource planning systems and internal communication tools help synchronize activities, monitor performance and ensure alignment with global goals. Suppose ERP কথা শুনছেন আপনারা? ERP enterprise resource planning। এখন ব্যাপারটা হইল, suppose ধরে নিই I'm your manager. I am in China. You are working in Bangladesh. So এখন I don't have the opportunity to meet you every day. So how we both will work?
এখন সাপোজ ইউ আর সেলস গাই, ইউ আর গিভিং সেলস আপডেট এভরি ডে। এখন how I gonna get things in online? I gonna use this enterprise resource planning or cloud computing. By this I will get to know what I am doing every day. What is the sales update? How much is the sale every day? I mean the total business from China to Bangladesh I do with you via IT system and networks. I don't have the time, or I don't be with you all the time, but practically it is not possible. So coordination through information technology, and MNC does coordinate through information technology, and through that way, through that network, they do business in different parts of the world. They don't need to be, মানে এখন একটা জিনিস কি, একটা মানুষ যদি অ্যান্টার্কটিকাতে বসে থাকে, অ্যান্টার্কটিকাতে বসে থেকেও সে বাংলাদেশের সাথে ব্যবসা করতে পারে থ্রু এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নেটওয়ার্ক। সো গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন, global supply chain, a key feature of MNC network is the way they leverage global supply chain. Raw materials, component and finished goods often move across multiple countries with suppliers and partners located all over the world. এটা কি বুঝে বলেন তো আপনি? গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন, গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন হচ্ছে স্যার মানে আমি পরে আমরা একদম পরে আপনি বলেন, সমস্যা নেই। There is no hurry, মানে চিন্তা করেন, বুঝেন একবার শুনুন। বিভিন্ন দেশের থেকে আমি র ম্যাটেরিয়ালসগুলো ইয়ে করবো আর কি, কালেক্টেড করবো। এটা একটা গ্লোবাল সাপ্লাই, মানে তাদের সাথে আমার একটা বিজনেস হবে। যেমন আমি তাদের কাছ থেকে র ম্যাটেরিয়ালস নিচ্ছি অথবা দিচ্ছি, তারপরে কম্পোনেন্টসগুলো, ফিনিশড গুডসগুলো, তারপরে বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে, তারপরে এটা সাপ্লাই করতে পারি। অ্যান্ড পার্টনার্স লোকেটেড অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, আমার বিভিন্ন পার্টনার থাকবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে, তারা বিজনেস ওখানে পরিচালনা করবে, কিন্তু তাদের কাছে আমি যে র ম্যাটেরিয়ালসগুলো তাদের কাছে হয়তো দিব, এরকম কিছু একটা। বেসিক্যালি দ্য থিং ইজ, এখানে এমএনসি নেটওয়ার্কটা সাপ্লাই চেইনটাকে অ্যালাইন করতেছে বৃত্তকারে রাউন্ড ইয়ার throughout the whole world. The MNC is managing the network. এখন মনে করেন কম্পিউটারে মাইক্রোসফট, এখন বাংলাদেশে যেই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ইউজ হয় বা বাংলাদেশে যে সিস্টেম ইউজ হয়, বাইরের দেশেও কম্পিউটিং এর ক্ষেত্রে একই সিস্টেম ইউজ হয়। সো সাপ্লাই চেইনটা কিন্তু গ্লোবালি ঘুরতেছে, বাংলাদেশে একভাবে ঘুরতেছে, ওই দেশে একভাবে ঘুরতেছে, এই দেশে একভাবে ঘুরতেছে, একইভাবে জিনিসটা ঘুরতেছে। ধরেন সফটওয়্যার কোম্পানি, একটা ইআরপি সফটওয়্যার, একটা সফটওয়্যার কোম্পানি, আমি সাপোজ অ্যাজ এ অর্গানাইজেশন আই এম টেকিং সফটওয়্যার ফ্রম এ কোম্পানি, তার মানে কি ওরা হচ্ছে আমার ইয়ে না, আমার ভেন্ডর না। তো এই ভেন্ডর, দিস ভেন্ডর, he can give the software to me, he can give the software to American company in America. So he or she does not need to be in America, in Bangladesh to do the business. So raw material, components, finished goods move across multiple countries with suppliers and partners located all over the world. Partnership and alliances. Partnership and alliances হচ্ছে যৌথভাবে একসাথে অ্যালায়েন্স হতে কাজ করা। So many MNCs engage in strategic alliances and partnership with other firms in different regions to expand their network. Multinationally এবং alliance ভাবে অনেক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি এই দুটো ফরম্যাটে তাদের নেটওয়ার্ক বা রিজিয়নে কাজ করে থাকে। So this partnership might include joint venture, supply chain collaboration, or research and development alliance. কি বুঝলেন? Many MNCs engage in strategic alliance and partnership with other firms in different regions to expand their network. এটুকুর মধ্যে কি বুঝছেন? ভাঙেন, সেন্টেন্সটাকে ভেঙে ইয়ে করা। Many MNCs engage in
strategic alliances and partnership with other firms in different regions to expand their network. অনেক এমএনসি কোম্পানিগুলি পার্টনারশিপ বা স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্সের মাধ্যমে এক্সপ্যান্ড করে। সো দিস কিভাবে হয়? দিস পার্টনারশিপ মাইট ইনক্লুড জয়েন্ট ভেঞ্চার, supply chain collaboration, or research development or research and development alliances. Flexibility and risk management. The network model also allows MNCs to be more resilient to global shocks like economic decisions, natural disaster, or political instability by diversifying the operation and sources of revenue across different regions. When an MNC is working as a network, সে তার flexibility থাকতেছে এবং the company, the MNC can do the risk assessment. The business is doing different countries, different part of the world, right? So economic decision, national disaster or political instability যখন আসতেছে, he can diversify the operation. এক কান্ট্রি থেকে আরেক কান্ট্রি চলে যেতে পারতেছে বা এই কান্ট্রি যে লসটা এটা ট্যাকেল দিতেছে অন্য নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। So in that way, MNC can have flexibility and risk management. Knowledge sharing and innovation networks. MNCs are not just focused on production and different. এই জিনিসটা এই সেন্টেন্সটা আমি পড়ব, পড়ার পর আপনি আমার বলবেন আপনি কি বুঝছেন। আপনার নামটা জানি কি? সুফিয়া। সুফিয়া, আপনি যা বুঝছেন তাই বলবেন, আপনি এদিকে ওদিকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন। So MNCs are not just focused on production and distribution, they also create innovation. The network structure allows the MNC to harness diverse pool of knowledge and expertise from different parts of the world. This international collaboration can lead to the development of new products, services and technologies that might not emerge within a more traditional centralized organization model. কি বুঝছেন? আপনি নিজে একবার করেন বা দুইবার করেন। আমি বলি, ঠিক আছে? একটা এমএনসি is not just doing manufacturing, doing marketing, doing distribution. When it is an MNC, it also create innovation. কারণ নেসলের কথা চিন্তা করলে নেসলেতে it's working from different parts of the world, Bangladesh, India, Canada, Japan, Sweden, সব জায়গাতে। So different brand manager, different marketing, different sales. So they do knowledge sharing, they do networking, which can help to make new product, new brand, new idea, new strategy. So in that way, knowledge sharing and innovation also happens. খালি যে প্রোডাকশন হইতেছে, বিক্রি হইতেছে তা না, একটা আইডিয়া হইতেছে। এটা এককভাবে সাপোজ আপনি চিন্তা করে দেখেন, আপনি দেখছেন লোকাল একটা কোম্পানি আছে কোকোলা নুডলস। হ্যাঁ, সো কোকোলা নুডলস, when কোকোলা নুডলস think of innovation, কি থিঙ্ক করে? ওদের লোকালি যে এমপ্লয়িরা আছে, ব্র্যান্ড ম্যানেজার আছে, মার্কেটিং এর লোক আছে, সেলস এর লোক আছে, এইচআর আছে, অ্যাডমিন আছে, ওরা ওদের মাথায় যা আসে they do in that way. But when it is an MNC, they suppose Nestle, when I say about Nestle, they are working from at least 100 countries, they have presence. So 100টা মাথা যখন এক হইতেছে, 100টা মাথা যখন প্ল্যানিং করতেছে, 100টা মাথা যখন নিউ প্রোডাক্ট নিয়ে চিন্তা করতেছে, it is definitely it will be better than local thing. So in that way, knowledge sharing and innovation networks also happen in MNC, by which we can get new products, new strategy, new development, which is not possible when a company is working locally. Naturally, একটা মাথা থেকে যা হবে 10টা মাথা থেকে বেশি আসবে না। So that's it. এখন একটা এক্সাম্পল দিই। এক্সাম্পলটা কি পড়েন আপনি পড়েন। আমি এটা বুঝাতে চাই না, পড়েন এটা আমি বলছি। Example, Google alphabet. Google now alphabet is
is a prime example of an MNC operating as a global network. কি বুঝবেন গুগল নাম অ্যালফাবেট ইজ এ প্রাইম এক্সাম্পল অফ এমএনসি অপারেটিং অ্যাজ এ গ্লোবাল নেটওয়ার্ক গুগল একটা ভালো উদাহরণ একটা এমএনসি অপারেটিং নেটওয়ার্ক গ্লোবাল নেটওয়ার্ক হিসেবে নেক্সট The company has offices and data centers around the world. The company operates with a high degree of ডিসেন্ট্রালাইজেশন decentralization. ওকে কি বুঝলেন তাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অফিস এবং ডাটা সেন্টার ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন তাদের কোম্পানিরই অফিস আছে এবং ডাটা সেন্টার আছে বাট অপারেটস উইথ এ হাই ডিগ্রি অফ ডিসেন্ট্রালাইজেশন কি হাই ডিগ্রি মানে সেন্টার থেকে তারা এটাকে চালায় decentralization decision making authority is not from up to low level anyone can take decision based on his her responsibility based on his or her expertise he or she can give suggestion or implement thing but it's not like that উপর থেকে ইউনিট হবে মানে চেইন অফ কমান্ড এখানে anyone so এখানে the company has offices and data centers around the world but operate with a high degree of decentralization so anyone can give suggestion anyone can work regarding the development of the company or development Google's teams across different regions India, Europe or Latin America often work on different products tailored to local needs. And see, Google's team across different region, Google team different region in India, Europe, Latin America often work on different products. They work on different products tailored to local need. ওই দেশের need অনুযায়ী cater করে। এটা কি দেশ ভাগ করা হয়েছে মহাদেশ ভাগ করা হয়েছে এটা বলা হয়েছে Google team across different region they work in different region but when they make the product they do make the product based on need এখন আপনার দরকার একটা 10,000 টাকার মোবাইল এখন Google team দুনিয়া সারা জায়গায় কাজ করে বাট আপনার দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে the company will make a product of 10,000 টাকা which you or me will be able to buy. Okay, next. However, these teams share key resource, data, and insights via cloud platforms, ensuring innovation and coordination across all markets. However, these teams share key resources. The team that share করে কি রিসোর্সেস ডাটা শেয়ার করে তারপরে ইনসাইটস ক্লাউডস ক্লাউড প্ল্যাটফর্মস গুলো ক্লাউড কম্পিউটিং এর মাধ্যমে ensuring innovation and coordination across all markets that means ensure করে innovation and coordination innovation মানে ইনোভেট করা হচ্ছে কোঅর্ডিনেট একসাথে work in a organized way in all markets okay আচ্ছা এখন আপনি একটু ব্যাকে যান কেস স্টাডি Oh, sorry. It's almost like that. Yeah, I need to. One. Case study 2. Sorry? দিবতের জন্য এত ছোট কেন আপনারা একসাথে করুন এত ছোট কেন ঠিক আছে এরকম থাকলে আমি বুঝবো কারণ আপনাদের এখানে দিচ্ছি আপনারা তিনজন বসে একসাথে জিনিসটা ফলো করেন আপনাদের সবার বাসা কি ঢাকাতে কোথায় থাকেন আপনি মিরপুর 13 আপনি মিরপুর 11 আমি মিরপুর দিয়েছি আচ্ছা বেসিক্যালি পিছিয়ে যান না মানে
উনি আপনার পাশে বসতে কি মাইন্ড করবেন? না স্যার হ্যাঁ, একসাথে বসুন। সো বেসিক্যালি এই এই টপিকটা হচ্ছে এখানে সলভের কিছু নাই, মানে জিনিসটাকে কোনো কিছু মুখস্থ হিসেবে একটা জিনিস যে এই কনসেপ্টটা আসে মুখস্থ বিদ্যার কনসেপ্ট কিছু নাই, এখানে একটা সমস্যাকে সমাধান করা হবে। এখানে কেউ কোনো কিছু মুখস্থ করবে না, কেউ কোনো কিছু করবে। পোর্টাল দেই আছে। ওদের সবাইকে গ্রুপে অ্যাড করেন। ছবি নেই নাম্বার হচ্ছে আচ্ছা, এই বেসিক্যালি all these materials are given in the chapter. So basically আপনারা যখন বাসায় যাবেন আপনারা চেক করবেন। এখানে কেস স্টাডিটা হলো expatriate management at ইউরোকম ইন্টারন্যাশনাল। expatriate management বলতে বুঝছেন কি? expatriate management হচ্ছে সাপোজ আমি একজন বাংলাদেশি গাই, I have been posted to Cambodia as an employee, as a manager. আচ্ছা, আপনাদের তিনজনের নামটা একটু আমাকে আপনি লিখে দেন। ওকে, সো ব্যাকগ্রাউন্ড। আমি Eurocom International is a European-based multinational corporation specializing in telecommunication equipment and services. With operations in over 30 countries, the company has been growing rapidly in emerging markets such as India, China, and Brazil. স্যার নাম এর সম্পর্কে আইডি হ্যাঁ, তিনজন আছেন। So Eurocom is a European-based multinational corporation specializing in telecommunication equipment and services. With operations in over 30 countries, the company has been growing rapidly in emerging markets such as India, China, and Brazil. As part of its expansion strategy, Eurocom frequently sends expatriates from its European headquarters to manage operations in international subsidiaries. That means Eurocom frequently sends expatriates from European headquarters to manage operations in international subsidiaries. Eurocom European headquarters থেকে internationally লোকজন পাঠায়, especially in new or developing markets where local expertise may be limited to develop the market. So, however, the past 2 years, Eurocom has faced increasing challenge in expatriate management program. The company has experienced high level of expatriate turnover, difficulties
in repatriation and problems related to cultural integration. The management is concerned about effectiveness and efficiency of expected assignment, and it has decided to review its expected strategy to ensure better outcomes. এটা মানে হচ্ছে ইউরোপ বলে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি 30টার বেশি দেশে কাজ করে। সো তারা ইন্ডিয়া, চায়না, ব্রাজিল এসব জায়গায় কাজ করে এবং তারা ফ্রিকোয়েন্টলি তাদের এক দেশ থেকে লোক অন্য দেশে বা ইউরোপ থেকে লোক বিভিন্ন দেশে পাঠায় ওই নতুন দেশের মার্কেট সিস্টেমটা ডেভেলপ করার জন্য বা করার জন্য। সো লাস্ট 2 years what happened is Europe has faced increasing challenges in expected management. তারা যে লোকগুলিকে বাইরে পাঠাইছে এটার ক্ষেত্রে তারা একটা সমস্যা ফেস করছে, প্রবলেম। সো দ্য কোম্পানি হ্যাজ এক্সপিরিয়েন্স হাই লেভেল অফ এক্সপেক্টেড টার্নওভার, মানে হাই লেভেল অফ এক্সপেক্টেড টার্নওভারে তারা চলে আসছে। ডিফিকাল্টিজ ইন রিপ্যাট্রিয়েশন মানে আমাকে I was appointed to run Malaysia as manager, but I was not being able to stay over there. আমি জব কন্টিনিউ করতে পারিনি। সো আমাকে ফেরত পাঠানো হয়েছে, মানে দ্যাট ইজ রিপ্যাট্রিয়েশন। ডিফিকাল্টিজ ইন রিপ্যাট্রিয়েশন মানে আমি ওই মালয়েশিয়া থেকে এখানে আসার পরে আমি ডিফিকাল্টি ফেস করতেছি নতুন করে আবার কোনো জায়গায় ঢুকতে। এটাকে অনেকটা বলে প্রত্যাপন, বাংলায় হ্যাঁ এই যেটা কিছু একটা। প্রবলেমস রিলেটেড টু কালচারাল ইন্টিগ্রেশন, কালচারাল দিক থেকে আমি ইন্টিগ্রেট করতে পারতেছি। সো চ্যালেঞ্জ আইডেন্টিফাই, এই কেসে চ্যালেঞ্জটা কি আইডেন্টিফাই হয়েছে? হাই এক্সপেক্টেড টার্নওভার, 2 কালচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ড ইন্টিগ্রেশন ইস্যুস, 3 ইনঅ্যাডিকুয়েট ট্রেনিং এন্ড সাপোর্ট, 4 রিপ্যাট্রিয়েশন চ্যালেঞ্জেস, 5 কস্ট ম্যানেজমেন্ট। হাসতেছেন কেন? হাসির কিছু আছে কেন? So এখন what are the challenges identified in the case? High expatriate turnover, প্রচুর পরিমাণে expatriate চলে আসছে বা চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে। Cultural attachment and integration issues, they were not being able to cope up with the culture. Number 3, inadequate training and support, the expatriates were not given that much training that was needed. Repatriation challenges, প্রত্যাবর্তনের পরে যখন নতুন করে নিজেকে সেটেল করা, they had challenges regarding that. Cost management. So আমি পয়েন্টগুলি বলেছি, পয়েন্টের আন্ডারে যা যা আছে আমরা করে নিলাম, তো আপলোড করা আছে। প্রপোজ সলিউশন, এখন সলিউশনটা কেন এটা হইল, কিভাবে এটা সলিউশন বের করা? To address this issue, Europe senior management has decided to implement series of strategic changes to its expatriate management program. The goal is to improve expatriate effectiveness, reduce turnover and increase return on the investment for expatriate assignment. একটা জিনিস, when আপনি কোথায় চাকরি করেন? আরং কি দেশের বাইরে কি আছে না, অফিস আছে? সাপোজ আমি ধরে নিলাম আরং ডাজ হ্যাভ অফিস অ্যাট Hong Kong. So when Arong is transferring you to Hong Kong, you are going as an expatriate. So when you are going as an expatriate, the organization Arong, the local Bangladeshi organization, does a few investment for you. They need to do few investment for you. It can be for your accommodation, it can be for your departure, when you go to Hong Kong training, how you work over there, how you maintain networks and all. So also it can include your family as well. If you are going with your family, how your family will get settled over there, how your kids will go to school. So mother company does have few investment, they are making few investment for you. So they will definitely want to have a proper investment. If you stay for long and when they to provide everything to you, in that way you can be able to deliver for the company. এত খরচ করতেছে আপনার জন্য, you will need to deliver, right? So proper solution, improve pre-departure training and cultural preparation. খুব ইজি একটা ওয়ার্ড, এটার মাধ্যমে কি বুঝছো? improve pre-departure training and cultural preparation. ট্রেনিংটা মানে আমার যে বিক্রয় যে ক্ষমতাটা কম, প্রি ডিপার্চার মানে কি, যাওয়ার আগে যে
ট্রেনিংটা প্রি-ডিপারচার ট্রেনিং এন্ড কালচারাল প্রিপারেশন আপনাকে পাঠানো হয়েছে হংকংয়ে হংকং কালচারের সাথে একটা প্রিপারেশন লাগবে আপনার সো সলিউশন Eurocom should provide comprehensive pre-departure training to expatriates covering not only basic cultural awareness but also specified issues they may face in their host country. This could include language training, social customs, business practice and local legal framework. So cultural immigration program এর আন্ডারে কিছু প্রোগ্রাম থাকবে যেমন ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স, লোকাল কালচার ওয়ার্কশপ, ভার্চুয়াল কালচার immersion session prior to departure. Family support, as many expatriate assignments involve families, provide support for spouses and children including cultural orientation program, school information and counseling. Number 2, assign a mentor and ongoing support system. One, assign a mentor for you in that country who will help you. Enhance in country training development. Eurocom should give proper training to the employees when they are going to somewhere. That means local leadership training, provide leadership training and management development training specifically tailored to local environment and business culture. For example, in India, focus on team building and negotiation tactics in a hierarchical culture. In Brazil, address the impact of importance of building personal relationships. Then, strengthening repatriation and career planning. It is important. দেখে পড়ুন জোরে পড়ুন ওকে তোমার কথা strengthen repatriation. Strengthen repatriation career planning. Develop a formal repatriation program that helps expatriates transition back to their home country and continue their career at Eurocom. তারা যখন ব্যাক ইন হোম কান্ট্রি করতেছে তারা যেন এফেক্টিভলি কাজ আগাতে পারে। সো এই ক্ষেত্রে কি ইমপ্লিমেন্টেশন কিভাবে করতে হবে রিপ্যাট্রিয়েশন কাউন্সিলিং ক্যারিয়ার পাথিং reintegration program আবার নতুন ভাবে কিভাবে স্টার্ট করবে প্রোগ্রাম নাম্বার 5 অপটিমাইজ এক্সপেক্টেড কস্ট স্ট্রাকচার সো cost effective compensation and package localize some role technology solution number 6 monitor and measure expected success খালি expected এর পিছনে টাকা ঢাললেই হবে না we have to monitor and measure expected success so for that implementation performance metrics and feedback loops is needed. Next is expected outcomes. When the company will provide these things, they will expect outcomes like reduced turnover, মানে মানুষ কম বের হবে, improve cultural integration, cost-effective expected program, stronger leadership pipeline, and enhanced repatriation process. The conclusion: by addressing the challenges in expatriate management, Eurocom can create a more sustainable and effective repatriation expected program. With improved training, support and repatriation planning, Eurocom will be able to better integrate its expatriate into international operation, reduce turnover and ultimately increase the return on investment from its global leadership development effort. By implementing a more strategic and thoughtful approach to expatriate management, Eurocom can strengthen its position in international market while maintaining a high level of employee satisfaction and performance. Basically, এটা কি হইলো প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ড দেয়া হইলো কেসটা কি চ্যালেঞ্জ আইডেন্টিফাই কি চ্যালেঞ্জ Eurocom ফেস করছে দেন প্রপোজ সলিউশন কি দেয়া যায় এটার এগেইনস্টে দেন এক্সপেক্টেড আউটকাম সলিউশন দেওয়ার পর আউটকাম কি পাওয়া যাবে দ্যাটস ইট আচ্ছা কালকে আপনাদের ক্লাস আছে না